ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ദി സ്പ്രൗട്ട്. മുകുളങ്ങൾ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ജിനി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു യാത്രയുടെ കാഴ്ചകളാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൻ്റെ, അതായത് വടക്കൻ അയർലൻഡിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ളൊരു ദ്വീപിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ദ്വീപിൻ്റെ പേര് റാത്ലിൻ ഐലൻഡ് എന്നാണ്. അപ്പം ഈ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 140 പേർ താമസിക്കുന്ന, ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് 140 പേർ മാത്രം താമസിക്കുന്നതും 6 മൈൽ നീളവും 1 മൈൽ വീതിയുമുള്ള മനോഹരമായൊരു ദ്വീപാണിത്. ഇത് 2 പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണീച്ച് പോകും. അതുകൊണ്ടാണേ. പിന്നെ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്, ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബാലികാസിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അതായത് ഇത് നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ രാവിലെ 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തി. ഒരു വിധത്തിൽ പിള്ളേരെയെല്ലാം ഒരുക്കി ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരുക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫെറിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫെറി എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് കാറുകളും കയറും. അപ്പോൾ കാറൊക്കെ ആൾക്കാർ ഫെറിക്കകത്തിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്ക് കാണാമല്ലോ, ആ ഡെക്കിലിരിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ കാറിൻ്റെ ഓണേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കാറ് ബാലികാസിൽ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളിതേ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. അതായത് വളരെ മനോഹരമായ നീലാകാശവും നീലക്കടലും പിന്നെ കുറേ പാറക്കെട്ടുകളും പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു പ്രകൃതി ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിന് കുളിർമയേകുന്ന, കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ആവാം. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു മനസ്സസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. പിന്നെ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സമ്മറിലൊക്കെ എപ്പോഴേലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നത് മനസ്സിനും ഒരു ആശ്വാസമാകാൻ വഴിയുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫെറിയെ കയറി ആൾക്കാരൊക്കെ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കഷ്ടകാലത്തിന് എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അത്ര ശരിയൊന്നുമല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ട്രൈപ്പോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്, ഞാനതൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല. ഭാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോട്ടോ ഒന്നും അത്ര ജെർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് തരണം. ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ നന്നായിക്കോളാം. പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ബാലികാസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൻ്റെ ഒരു ടൗണിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഫെറിയെ കയറിയിട്ട് ഈ റാത്ലിൻ ഐലൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പം സീ ഓഫ് മോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 6 മൈൽ യാത്ര ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ റാത്ലിൻ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാറും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വെഹിക്കിൾസൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫെറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 45 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഈ 6 മൈൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാത്ത പാസഞ്ചേഴ്സ് മാത്രം പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന് വെറും 20 മിനിറ്റ് മതി. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ റാത്ലിൻ ഐലൻഡിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെയുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു പൊതുവേ ചൂടുള്ള ദിവസമാണെങ്കിലും ഇതേ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ തണുപ്പുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ എക്സൈറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാതിരിക്കുമല്ലോ, എൻ്റെ മോളാണ് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മക്കളാണ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ പോവുകയാണ്. അപ്പം അവിടെ ചെല്ലുമ്പം അവിടെ ഒരു ക്വാറി സൈഡുണ്ട്. അവിടെയുള്ള പഫിൻ ബസ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബസ് സർവീസുകാരുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മൾ 5 പൗണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത്, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ. അത് പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഐലൻഡ് മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം അവർ നമ്മളെ ആ ക്വാറി സൈഡിൽ നിന്നും 1 മണിക്കൂർ യാത്രയിൽ നമ്മളെ ആ ഐലൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട്, അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോകും. അതിനിടയ്ക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതായത് സീ ലയൺസ് എന്ന് പറയുമല്ലോ, അതിനെ കാണാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സാങ്ച്വറി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം. അതല്ല, നമുക്ക് ഈ ബസ്സിൻ്റെ അവസാന ലൊക്കേഷന് വരെ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് പിന്നെ വേണേൽ നമുക്ക് നടന്ന് വരാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും ചെയ്യാം. അപ്പം ബസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബസ് ഒറ്റ ബസ്സാണുള്ളത്. അപ്പം ആദ്യം ആര് ഫെറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അവർക്കൊക്കെ ബസ് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ 1.5 മണിക്കൂറോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം
ഈ ബസ് സർവീസ് ഈസ്റ്റർ ടൈം മുതൽ പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ സമയം വരെയൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കാരണം അത് കഴിയുമ്പോൾ മഞ്ഞുകാലമൊക്കെ ആകും, വിസിറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കാണത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബസ് സർവീസാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ റാത്തലിൻ ഐലൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആകെപ്പാടെ ഉള്ളത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, ഒരു പബ്ബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആഹാരവും കിട്ടും മദ്യവും കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം. ഇവിടെ അത് വളരെ കോമൺ ആണ്. പിന്നെ ഒരു ചിപ്പ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കപ്പ പോലെയാണ് ഇവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു വലിയ വ്യവസായമാണ്. അതാണ് ഈ ചിപ്പ് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പലചരക്ക് കട, പിന്നെ ഒരു സ്കൂള്, ഒരു പള്ളി, അതും ഒരു പള്ളി പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാർക്കും ഒരു പള്ളി കാത്തലിക്സിനുമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ പഫിൻ ബസ്സിൽ കുറേ കമൻട്രി ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ ആ ഭാഗം പറഞ്ഞ് കുളമാക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അതുമല്ല, മാത്രമല്ല ഐലൻഡിനെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് അവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചുരുക്കത്തിൽ അവരെന്നാ പറയുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാമേ. അതറിയോ, ഈ റാത്തലിൻ ഐലൻഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ മനോഹരമായ ഐലൻഡിന് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. പുരാവസ്തു ഗവേഷകരൊക്കെ വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. പിന്നെ വേറെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു വളരെ ഹിസ്റ്റോറിക്കായിട്ടുള്ള കുറേ കഥകളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ദ റോബർട്ട് ബ്രൂയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സ്കോട്ട്ലൻഡുകാരുടെ 1306 സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ കിങ് ആയിരുന്ന രാജാവ് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരുമായിട്ട് ഏത് സമയവും വഴക്കായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം, അന്നത്തെ കാലത്ത് യുദ്ധം, അവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ, യുദ്ധം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ തോറ്റു, ഞങ്ങളല്ല, അന്ന് നമ്മളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, സ്കോട്ട്ലൻഡുകാർ തോറ്റു. അങ്ങനെ സ്കോട്ട്ലൻഡുകാർ തോറ്റു അവസാനം ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് പരാജിതനായിട്ട് ഈ പിന്നെ റാത്തലിൻ ഐലൻഡിലെ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒളിച്ച് 3 മാസം താമസിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരെ നിരാശനായിട്ട് ഇനിയിപ്പം യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഈ രാജ്യം തന്നെ വിട്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ഗുഹയിൽ ഇങ്ങനെ നിരാശനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചിലന്തി വല നെയ്യുന്നത് കണ്ടു. ആ ചിലന്തി വല നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ കൗതുകത്തോടെ, വളരെ നിരാശനായെങ്കിലും ചിലന്തി ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആരും കൂട്ടില്ലാതിരിക്കുകയല്ലേ, അപ്പോൾ ഒരു ചിലന്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചിലന്തി അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചിലന്തി ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടുണ്ടാക്കുകയാണ്, ഒരു ചിലന്തി വല ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഓരോ പ്രാവശ്യം ചിലന്തി വല ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ചിലന്തി വല പൊട്ടി ചിലന്തി താഴെ വീഴും. പക്ഷേ ചിലന്തി ഒട്ടും നിരാശനാകാതെ വീണ്ടും അതേപോലെ ഈ പരിശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇത് ദ കിങ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം 7 പ്രാവശ്യം ഈ ചിലന്തി താഴെ വീണിട്ടും ചിലന്തി വീണ്ടും ഇത് 8ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആ ചിലന്തിയുടെ ഉദ്യമത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചിലന്തി വളരെ വിജയകരമായിട്ട് ഒരു ചിലന്തി വല ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയും ചെയ്തു. അത് കണ്ടപ്പോൾ ദ കിങ് വിചാരിച്ചു, ഒരു ചിലന്തിക്ക് ഇത്രയും പ്രാവശ്യം നിരാശനാവാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചുകൂടാ എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുകയും ആ ചിലന്തി പഠിപ്പിച്ച ജീവിത പാഠം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കലാക്കുകയും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ദ റോബർട്ട് ബ്രൂയിസും റാത്തലിൻ ഐലൻഡുമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാതിരിക്കും, ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ട ആ ബസ്, പഫിൻ ബസ്, ചെറിയ ബസ്സാണ്. ഒരു 25 പേരിൽ കൂടുതലൊന്നും അത് കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ കൊറോണ സമയമാണ്, എല്ലാവരും മാസ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇടിച്ച് ബസ്സിൽ കയറാൻ റെഡിയായിട്ട് അവിടെ നിന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അടുത്ത ബസ്സിനുള്ള ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോഴേ എടുത്തു വെച്ചാൽ അടുത്ത ബസ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബസ്സിനുള്ള ടിക്കറ്റെല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ മിടുക്കരായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കാറുകളൊക്കെ ആ സൈഡിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത്. അതൊന്നുകിൽ ഈ ഐലൻഡിൽ വന്ന വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും, അത് ഈ ഫെറിയെ തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ഐലൻഡിൽ 140 പേര് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ആവാം. അപ്പം അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഫെറിയാണ്, ആ ഫെറി തിരിച്ചു പോകാൻ കിടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആൾക്കാരെല്ലാം, അതിനും ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്താണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ പ്രീ ബുക്ക്ഡാണ്.
റാത്ലിൻ ഐലൻഡിലെ ബസ് റൂട്ടാണിത്. നമ്മളിങ്ങനെ നല്ല പൊക്കത്തിലേക്കുള്ള കയറ്റമാണ്, അത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബസ്സായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇല്ല, കുറച്ച് പേര്. മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. കടൽ നമുക്ക് കാണാൻ ഇവിടെയാണ്. ഇവിടുന്നൊരു 1 മണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ്സ് 1 അവർ ചെറിയ യാത്ര ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഐർലൻഡിൽ ചെല്ലുന്നത്. കുത്തനെയുള്ളതൊരു കയറ്റമാണ് നമുക്ക് കയറി പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ചെന്നിട്ട് താഴോട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ്. കയറ്റം കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ടെന്നാണ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞത്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ചെറിയ വീടുകൾ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടുകളാണ്. നല്ല പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് വീടുകൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ പൊക്കത്തിൽ നിന്നുള്ള കടലാണ് കാണുന്നത്. പൊക്കത്തിൽ നിന്നുള്ള കടലിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. Situated 6 miles from Ballycastle, County Antrim, and 11 miles from the Mull of Kintyre in Scotland, Rathlin Island is a truly unique place. With a population of around 140, the island sits with a view of the Scottish islands of Islay and Jura and Donegal out towards the west. Looking across to land for Rathlin, visitors have a viewpoint of a coastline that runs for over 80 miles, encompassing the magnificent Tor Head and Fair Head, towering 650 feet over the Sea of Moyle. You can also see a view of the spectacular Murlough Bay, known as the Grand Canyon of Ireland, and site of recent filming for the popular Game of Thrones TV franchise. Standing on Rathlin and taking in the view of these lush green forests, golden bays and dramatic cliff faces perfectly augments the overall experience of the island. Because here on Rathlin, the island itself holds vast beauty and historical fascination. Blending shipwrecks and battles, fishermen and kings, rebels and inventors, Rathlin is mysterious and magical, full of a special history, smells, sights and sounds a visitor will never forget. When you are here, take time to feel the breath of the sea breeze coming bowling in from the ocean, bringing with it delicious scents all year round. In the summer, inhale the sweet auras of whins, heathers, and the sweetest posies of flora and fauna. Listen to the cry of the curlew and the call of the corncrake. Immerse yourselves in this special island. Significant to the island is the Neolithic site at Brockley.
Rich in archaeological history, this site dates back to 4000 BC. A number of artifacts have been discovered on this site, arrowheads and hatchet heads, among others. Outside McQuaig's bar, the remains of a Bronze Age man was found, as well as an urn beside him. Locals have said of this man, he was taking food on the way to heaven. Up from McQuaig's bar stands a striking standing stone that dates from the Viking era. This stone overlooks Church Bay, and the echoes of history reverberate from it, as significantly, Rathlin is one of the few places in Ireland that holds such significant markers from those times. Indeed, one of the most exhilarating and well-known connections Rathlin has to history is that it gave Robert the Bruce refuge in 1306. Having been crowned King of Scotland in this year, the Bruce was opposed by English King Edward I. Seeking exile to plan his response to Edward's aggression, the Bruce, with permission from the Bissett family, stayed in a cave that is visible just off from the East Lighthouse. The Bruce stayed here with a caveat from the Bissetts: if you're caught, you're on your own. But as history records, Robert the Bruce was not captured, and his cave on Rathlin was the site of his transformation into a king of patience and intelligence, inspired to these qualities by watching a spider weave its web. Bruce is not the only connection Rathlin Island has with Scotland. In the 1500s, the MacDonald Clan from the Scottish Isles took up existence on Rathlin. Between the island and Ballycastle, the MacDonalds held a military stronghold, and the cross-germination of the Scots and Irish is still evidenced today, with the popularity of surnames such as McQuaig and McCurdy on these isles. Indeed, for many years, a hybrid language between Irish Gaelic and Scots Gaelic was the main mode of communication on Rathlin Island. Of course, one of the most well-known historical events on Rathlin was the massacre of 1575, where Sorley Boy MacDonald and other Scots sent their wives and children to Rathlin to keep them safe during battles. But under the command of Sir Francis Drake, these women and children were killed en masse, despite Sorley Boy's surrender. Almost 400 years later, however, in 1970, Rathlin Island witnessed the sinking of the Drake, a ship that collided with a merchant trader vessel during World War I. The Drake laboured and sank in Church Bay to the loss of 19 men. Of this sinking and of history, locals have an old saying: "Me rahi be your hinder end." In the days of pirates and dark deeds being done on the open seas, the Rue Point Lighthouse was the site of many smuggling activities. And indeed, there are more than 40 shipwrecks around Rathlin. Notably, a German U-boat lies just underneath their head. Many local people and visitors from around the world dive down to these wrecks to get a glimpse of history and days gone by, when the sea was master of trade and transport. For those interested in getting a glimpse of under the ocean, Richard Laverty
takes diving groups down to investigate these wrecks. His company, Aquaholics, operates in Ballycastle. As with all of Ireland, during the famine, Rathlin Island was badly hit by hunger and death. There were wakes for those who died and for those who emigrated to America. Traditionally, Irish women would wail over these lost souls, an act colloquially known as keening. It is poignant to note that on the upper end of Rathlin Island, the wintry stone is a plaque in memory of those who left Rathlin during the winter of 1846 and 1847. More modern times have, of course, produced more modern adventures. For example, in 1987, Rathlin Island native Tommy Cecil threw a line onto Richard Branson's Virgin Atlantic hot air balloon, Per Lindstrad, and claimed it as salvage. As per the rule of the sea, Tommy was granted ownership of the balloon, despite the opposition of a British frigate. In order to resolve these wranglings, Branson himself came to Rathlin and donated an inshore lifeboat and opened the Richard Branson Centre in return for the balloon. Tragically, Tommy Cecil drowned a few years later, diving off an old wreck discovered off the west of the island between Islay and Rathlin. More notable public figures from Rathlin include Kevin Black, head of the Black family, one of the most musical families in Ireland. Kevin was an expert fiddle player, and his daughters Frances and Mary often visit and sing songs about this very special place, close to their hearts. Haven't slept since Wednesday evening. There is no sleep with all this grieving. No music here where once was singing, where once was singing. Sail away from the island, sail out on the sea. Tired of blue, I'm back on Rathlin, on Ballycastle. They are like ghosts here on Rathlin, all fleshless bone, all pained and silent. Their feet are stone, where once was dancing, where once was dancing. Sail away from the island, sail out on the sea. Tired of blue,
അപ്പോൾ നമ്മൾ റാത്ലിൻ ഐലൻഡിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 2 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് 30 മിനിറ്റ് കുറവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് നിർത്താതെ കാണണം കേട്ടോ. കാരണം വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവതും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ അയർലൻഡിലൊക്കെ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് റാത്ലിൻ ഐലൻഡ്. എസ്പെഷ്യലി സമ്മർ ടൈമിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഫാമിലിയായിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പായിട്ട് വരികയും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഫുഡെല്ലാം കയ്യിൽ കരുതുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരു നല്ല ദിവസം റാത്ലിൻ ഐലൻഡിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫാമിലിയായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കും വളരെ നന്ദി. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും അടുത്ത തവണ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കാണും വരെ നമ്മളെല്ലാവരും സൗഖ്യമായിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് സീ യു സൂൺ. ബൈ.